be occupied with a go back to school bonanza. The prices of scholastic materials will definitely rise. You can't be wiser and you buy before they rise actually. You need to prepare better. I know for sure that the duties are shared between the father and the mother. We agreed here last week that the mothers, my Doreen Mwesige, should be responsible for buying all the school requirements, the shopping for these children, their uniforms and everything, their transport. The duty for me as a father should be one, paying school fees. Perhaps the other duty being feeding the family, protecting this family and housing it. The rest of the duties, I agree with you. I am responsible to take care of the shopping. No. Sente bwozimpa. No, that's not what they nga ngenda nga nkola shopping kubanze mmanyi omwana engata ezikaddiye wasemba muguliranga to myaka 2 emabega sole evuddeko kastompa sente ezo nze ogwange gwakuleeta list nti munange mwami Simon list y'omwana yino engato zayo noneka uniform kati mutema tekyamutuuka twetaaga sente bwezitinze nga ngenda nga nkola shopping nga umpa transport obanga umpa mafuta nga nvuga mwana nga mutwala kusoma. Do you know we spent equal time in producing this child? If the exercise that brought this child to the earth was 30 minutes, we all went through it for 30 minutes. We have equal share at the creation and equal share. And I carried for 9 months. What do you mean by carrying? How long did you carry? Who was feeding for the 9 months? Come on. You carried, yes. You are talking about carrying. Simon, carrying. I will remind you every single time. I will remind you every single time that your primary role, what makes you a father or what makes you a husband, is the core responsibility of the family. No, I don't like the way you glorify carrying. You glorify carrying as if carrying is making. The most important thing is provision. Can you carry what you have not been given? Provision of whatever fe byetaago byaffe ogwaffe gwa bireeta mu maaso go oba ku mmeeza yo ogugo gwa provision. School fees, mmere, shelter, ngoye, byonna byonna. That Mwesige gave me a pumpkin instead of a wife. But if they gave me a wife, it should be agreed here. But mothers, the duty to pay school fees. Omwami yakwe school fees. Emiliyoni ebawandise dange aye ebyetaago by'omwana wena gema kudoku mukandala ogula ebyetaago gema okuvisitinga omwana ku isomero ebyo bibyo okuteekateeka omwana ebyo ng'akuwaire ssente bw'atakuwa ssente ndiko bakudde omukandala eddo ssente obuvunaanyizibwa bwa musaada kutoola ssente dde abaana. Yes, that's what makes you the father. Otherwise I could get another father if it is just about the title. Even if you okula Adam, if it is just about the title, I can have another father to the kids. But what makes you the father is the core. Being responsible, taking care of them, protecting them, guiding them, and in all aspects. That's why you are the father. Listen to me like a Msoga woman. Okay, sir. Nkukovye ndakuwa sente school fees do mwana. Nkukovye ndakubalisa ewaka ninze ndikubalisa. Nkukovye muli kusola mu nyumba yange kya dada uye muli kusola mchini mu magizimba. Nkukovye ninze mbawo obukumi babawe ekibalumbi. Aye byogulira omwana ebyetaago indi form byakuta mu bukebe kodi butini bwemwe. That is your responsibility. Bigule. Wama abampuliriza oba abambona omusaada alina okuba omusaada alina otwala obuvunaanyizibwa okuprovidinga everything that is needed at home. Tusooke tujje ku mpapula d'amawulire. Katwire katusooke tuve mu mpapula d'amawulire. Oyikira nga twakola omwana ono babiri. Agempapula n'emikutu mugangamuka ku Baba TV. Okay, bakago kali kuganga muka ku Baba TV Simon Muyanga ni mukazi wange w'empaka Doreen Mwesige. I need some serious counselors to talk to this woman called Doreen Mwesige kuba yinza okunditira mu numba omukazi empu tuli kubanga kamala ndi mukobe ebintu omukoba bindi ye nakoba bindi Doreen yafuza kintu kyakwetika I carried for 9 months.
nti kale waba wasooka okuyunda me bawagobetiisa yetiisa n'asinga bukulu oba eyalirima n'asinga bukulu. Kale tuli mu lupapula lwa Daily Monitor olw'enkya leero. Olupapula luno olwa Daily Monitor amawulire akamala agaliwo ge tulinago nga tujja kusoma n'empapula eddindi. Mulimu amawulire agakulembere gakoba nti waliwo ebyaka ebizuuse ku bantu ababiri abayire mu muliro e Kawempe. Olijukira omuliro gwali mu akabenda ke bakobye, twaliwo omuwala mulala mwana muwala eyalumwike ng'akoba abantu bali bali kuva ku kalina kwe basula nga ali kuyikirira wansi ng'akoba ng'ati banange gaasa ava kutulika era muganda wange ali eyo niba wange omuliro guba okikya gubayise balika ati bagire okutuukayo nga gaasi gwe yakoba okwabika tiyayabika aye nga bali ababiri baafire. Police is now saying it could be a love triangle nga Doreen yaniiga lwaki ndi kwenda muganda we, which is very normal. Aye nga kabiri ekimulekyo obuzibu. Kale olupapula lwa Daily Monitor muko gwokubiri bakobye mu budget team defies interim court order. Abagira mu budget ebyokugoba mu budget mizikiti n'okuba mu Uganda Muslim Supreme Council lekerawo okola emirimu gyayo babiddeemeire. I want to agree with them. The order that court gave suspending all activities by the Uganda Muslim Supreme Council extends beyond the criminal liability of a single individual. Code mu budget should be redefined and made better. Biri mukogwo okubiri government yesabe bagitekerewo empiya banabagaba obuyambi mbu bateekateeka okweteekateeka wayize okuba webbola omundi ogwokubiri. Kale bwabeewo ku esente ku mukogwa Daily Monitor ogwokuna bakulaze ebintu ebyayire mu kabende kana akomuliro gwabeere Kawempe kwalika nti it could have been a love triangle. President Yoweri Kaguta Museveni wetuwulira bino ali mu igwanga lya Abu Dhabi, ali mu Abu Dhabi ya mu UAE yajo okutesa kuniba ino okubona ebintu bijja bicha tukolagana tutya niba naife abali mu igwanga eryo ate balagire abakola wiro ajoli abayidanda bakansa basobole mbu bayidda kusooka kwira mu kusaba emirimu gyabwe. Kale otafira akobye ati omuntu awumuleko yunureve yebayire era Minister of Works yunura oli kulira bali kugikyusa government egikyusiza edda kubanga wansi wa Meja Katumba wa Mala Minister of Works nga negirabirira ebyokweta omwana mbona bali awo batambula befuga bonka byamazeero okuva. Doreen Mwesige alina olupapula olundi. Kale buterevu wano mu Daily Monitor tulina stories ezenjawulo batandise ne story gamba nti UPDF to recruit over 23,000 soldiers. UPDF eyagala abantu emitwalo 2,300 abagala okuyingira obusirikale obukola omulimu ogwo mubenga mweteekateeka. Otwegere mu Daily Monitor rather New Vision bagambe mu 7 orders more funding for Petroleum Institute ebyamafuta ebyo 7 agamba bongeremu ku sente. Bagambye wano mu page 2 bagaye bomb detonates in DR Congo church linked to ADF. Obulumbaganyo obwo bwetwalabye bwafiiriddemu abantu abangi ku boda ye Congo ne Uganda bagamba nti ADF era eri responsible. ADF efuse ADF ensangi zino. Chambogo University sitting on ticking health bomb. Details storage akubo gifunano mu Daily Monitor. New Vision. Kampala decongestion to affect 40,000 businesses. Abantu emitwalo 4 bebayinza okukosebwa enteekateeka ya KCC eno era tulaba Lord Mayor wanavuddeyo abuuza omukulu Luyimbaazi nti directive eyo yavuddewo yalowooza nti ayinza okuba yeetumiikiriza bibye nga ye ng'omuntu kubagamba nti ayagala omukulu Luyimbaazi aleeta obujulizi obulaga nti council yatuula n'esalawo ku nsonga ya decongestion plan eno. Details ojja kuba yongera zifunano mu New Vision. 7 orders more funding for Petroleum Institute in Chigumba. New Vision alimu State House petitioned over eviction of 4,000 residents. Jakuba ngiro funa story yo wano mu Daily New Vision yele washirero ndemedde mu Daily Monitor. 7 Hills New Kotido Bishop Rotarians support Kampala development agenda. New Vision agambye stakeholders okay Copyright Act amendment. Uhuru Kenyatta holds talks with M23 rebels. Okay wano waliwo tata ne mama bazadde abana batano babayita quintuplets betaaga buyambi abana batano
kale twengendo za bansa nusanga kututawo mukwendo obuyambi nga mukubumba abana titwaliyo kale olupapula nolwabukedde lukobi ku muko ogusooka ogwaleero ndi KCCA egobye abantu emitwalo 4 mu kibuga. KCCA tegobye naye bwe mba mwagala ekintu kye bayita smart city. If you want to have a smart city, if you want to have a smart city ng'ebintu biri kuteera bulungi waliwo abayidde okujja in trying to make sure that we put things right. Muko ogwera kuliko amalagaka nti Gashumba Shira ayongedde okulumya kitaawe ali bweru n'omwana gwata Rickman bali abulamu eno kitaawe ali mu kuwoloma akabatwawa mwana wange kale omusajja oyo toleeta omuyaye sente zenkula nekukuza Gashumba mukwano gwange omwana bwakula abane life eyiye you cannot hang in there, let the child be. Noop esokoddemu FDC mu Kampala ba Noop weekend eno balese FDC bagisokoddemu abawagizi 45 nga ne Habibu Bwembogo mmanyi nnyo naye yagenze bwe bityo bwe basala kuva mu FDC kuddamu Noop bona bali mu opposition. Tuli mu katemba akyeyongerayo ku muko guno ogwokubiri kuliko omwalo Mbalaga basinga Dorin Mwesige mwalo no mulungi ddala era agaye nti engule ya Nalulungi Dubai mbuje yagendo gitwala mu daily bukedde omuko ogwokusatu era bataddewo aba FDC naga n'abesimbye mu mubajje balaze zazakola ku maali y'obusiramu baga nti kiyimba ne basajja baga nti mubajje obusiramu abuleseseke akoze kino nakiri nabo nekibogeza kinugu tebana kyama kyebanyiza kukola kusukka obiri mu bukedde olwaliro omulo gwokeza ennyumba ekasokoso n'enkoko 5 ne zijiramu. Kale kalumalize bukedde ono n'amawulire agali ku miko egy'enjawulo mingi ojja kugasoma bukedde bannaye taggwa bwomi alinga kubo liva mu ffumbiro okuva eno buli w'obikkula waliwo amapaapali ono bweyagala kulima amapaapali mu ekifaananyi ku muko gwe 16 bikkula olupapula otegere bw'oba onaalima amapaapali ofunamu otya. Kale entanda ya leero mu bukedde egambye eti agambye bw'ofuna akukaabira obulumi bukkakkana mangu najjaga nti mu nsi eno Adamu ensi eno abamu badduka mu bufumbo abala balwana ku buyingira zizinga najja mu kwaya zizinga mu kwaya agambye mukyala lwaki tewanzuukusiza nga ate twakkaanyiza onzuukuse ko mukyala Doriri Mwesige nakuwandiikidde akabaluwa akakuzuukusa nenkateeka wansi wa ppiro yo kasobola okuzuukusa bukedde tumaliza bwetutyo tugende kugwe omutimbagano. Simon Myanga Lutaya ne Doreen Mwesige Adam Kungu gegage kanyomero kano ka mutimbagano biki ebiriyo je njagala okuzigirira tugende fenna tulabe nega njagala tandikira ku Twitter ne Facebook ku official handles zaffe ku Facebook tuli ku Baba Television Uganda. There is a lot of activity there. Ajinjagala okusindika genda ku Facebook page yo kati wonoonyeza otekewo Baba Television Uganda. Bwona agendayo kino kyojja okulaba ku mukutu ogwo nga bwolaba ku screen yo ojja kutulaba wano bwetiti profile picture yo giraba n'ogenda wansi n'olaba tubuuza n'ekibuuzo mu kanyomero kaffe kali aka ife niwe question of the day we are asking ekya NUP okugunjula oba okukangavula ab'ebusoga kinazza empisa mu kibiina aba NUP okukangavula ab'ebusoga twogera ku bakulembeze baabwe kinazza empisa mu kibiina bijirwa ne banne bana ekibiina kyabawumuzzamu okumala akaseera olowooza kinazza empisa mu kibiina tujja kusoma obubaka obwo ogenda ku Facebook obeere nga otulaba bulungi naffe ffennyini gye tuli nga bwolaba wano olaba Simon Myanga Lutaya naffe ffenna nga bwe twatandise enteekateeka eno. A lot is happening and like I said we are streaming live. To streaming live Facebook agenda yojja kubeera nga oyogerezeganya naffe nga bwolaba ku side eyo. Well okutwala ku Twitter era bwona agendayo kyojja okusangayo @Baba TV Uganda @Baba TV Uganda era bwetyo bwe tuli ekibuuzo gye kiri ekya NUP okukangavula ab'ebusoga kinazza empisa mu kibiina era obubaka bwonna gye buli era tukulaga nti ku ssaawa 3 omubaka Lutamaguzi Semakula n'omubaka John Musira tugenda kuba butoola wano. You can put there your question contribution. Still we shall be looking at some of those comments later on in the show. Okay,
Tutandike ne Plus News Uganda. Plus News Uganda, www.plusnewsuganda. Abatandise n'amawulire ag'ennaku, dozens killed in Nepal plane crash. Ennyonyi yagudde eri mu ggwanga erya Nepal. Abantu abawerako ddala ne bafiira obulamu bwabwe. 54 Ugandans killed or died abroad in 2022. Bannayuganda mawanga ag'ebweru abakukusibwa 54 omwaka oguwedde be baafa oba ne bava mu bulamu bw'ensi eno. Ate bwe tweyongerayo wano bakugambye Mitchell hails Cranes for a goalless draw against DR Congo mu mpaka ziri eza CHAN. Omutendesi wa tiimu yaffe enkulu Mitchell Sredejovic yavuddeyo n'aga nti Uganda Cranes yakoze ky'amaanyi nnyo okubeera ng'egwamaliri n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omupiira gwabwe gwasoose wali mu mpaka eza CHAN. I don't know whether draw yasobola okuddaawo n'etwemazaamu. Ne Mitchell yagambye nti baakoze bulungi kubanga DR Congo 2 times champion mu kikopo kino omukola draw. Katusigaza Senegal ne Ivory Coast mu kibinja. Simanyi oba betunaakuba but details ziri wano ku Plus News Uganda gyenjagala obeere ng'ogenda amawulire ago gasange. Bakulaze ebifaananyi Mwami Museveni olunaku olwajjo bwe yabadde ng'agenda mu ggwanga erya bwe yadde agenda mu United Arab Emirates gy'agenda okubeera ng'asinkana omukulembeze waayo wamu n'okwetaba mu lumu ku lukuŋŋaana olwa energy mu ggwanga eryo. Details zisangewo wano mu lupapula luno olwa Plus News Uganda. Efaananyi gyebiri n'emboozi gyeri mu bujjuvu. Bwe tweyongerayo era bakugambye KCCA seeks parliament intervention on 100 billion Uganda shillings. Emboozi yiiyo ndowooza olaba wano nga bakulaga ekibuga Kampala n'ensimbi KCCA azeenoonya kuzigiridde olupapula olwo jjojja okubeera ng'ogenda emboozi eyo gisome mu bujjuvu era obeere nga ogitegeera ddala bulungi nnyo. Amawulire amala mangi bwe tugendako mu soft power www.softpower.ug nayo amawulire bayina bongedde okuwa emboozi ya CHAN. Bakugambye Uganda picks a point in barren draw with DR Congo. Bakulaga wano ku bazannyi b'eggwanga erya Uganda nga bambalagana ne DR Congo olunaku olwo omupiira gwabwe gwasooka. Then Museveni departs for United Arab Emirates on 3-day working visit. Omukulembeze nga bw'omulaba wano ng'alinnya ennyonyi agenda mu ggwanga erya UAE ennaku 3 nga ali eyo. Emboozi weeri wano. Bwe tweyongerayo katono wano bakugambye Ugandan journalist Kigongo Issa on list of 12 Mark Foundation alumni to mentor yoga muganda wange Kigongo. Emboozi bagikuteereddewo awo ojja kubeera nga nayo ogiraba bulungi. SML News www.smlnews.ug. Amawulire mangi nnyo nga bw'ogalaba wano mayitirivu tosobola kubeera nga ogambalayo. Gendayo obeere nga emboozi eyo gisangayo abantu baabo nga bw'obalaba agendayo buli kimu obeere nga okisomera ddala butereevu nnyo. Ndowooza tusembyeyo olupapula lwa Chimp Reports. Chimp Reports www.chimpreports.com www.chimpreports.com. Bwe luti lufaanana nga bw'olulaba. Patricia Alinda agamba ki Kawempe fire victim to be buried in Kabale. Yafidde mu muliro ogwo e Kawempe wakuziikibwa Kabale. Kale bongedde okulaga emboozi wano ey'omubaka Francis Butebi zaake ng'annyonnyola lwaki emmotoka ye erabika oba yagiddwayo oba yatwaliddwa Parliament eya Uganda. Abasirikale abo abalumbye ewuwe ne babeera nga bagitwala. Emmotoka eri official car eyamuweebwa mu kaseera we yabeerera commissioner wa Parliament nemunabira mu maaso. Kakati annyonnyola lwaki emmotoka alowooza nti abagitutte bagitutte mu bukyamu era yakyali commissioner. Emboozi weeri wano bakugambye Mityala Municipality MP Honorable Francis Butebizaake has vowed to challenge Parliament's decision to repossess the government vehicle which was allocated to him while he served as a member of
the Parliamentary Commission. Why is he bothered? You know, this is what confuses me. The car and all those privileges belong to the dictator. It's not true that. If a dictator saves you of these privileges, why must you insist on them? Just feel free. After you are in the struggle, how do people want to be in the struggle and driving SUVs of 800 million? Yeah, Does it make sense? Simon, the car does not belong to quote unquote the dictator. It belongs the car belongs to government of Uganda, led by Mr. Museveni, who is ruling this country on behalf of Uganda. who is the head of government? Yes, but you see, the money that bought this car is not his personal money. This is money that we own as Who is Uganda. the president of Uganda? The president of Uganda is General Yoweri Museveni. What is the ruling party in Uganda? It's NRM. Who is the chairman of the ruling party? No, but they don't own the resources we have Who owns as them? a country. Even you can say that? And No, the- but these are resources. No, Sir Simon. Yeah. These are state resources. Resources only controlled by a certain group on behalf of Who is Uganda. responsible, who is accountable to Ugandans about these resources? The primary accounting office. Yeah, but we cannot say they own these resources. They do. They do. Possessions, ownership. What economics do you have? So Possessions, ownership. they own all our taxes. Those who they possess own all the our wealth. possession is ownership. Bwonjazike motoka yo. At the time I have it, driving it, it is my car. Since after president, motoka eno si yange yada mkungu. Possession is ownership. For now, Mr. Museveni owns the resources. Yeah, but even let's look at what Zake is saying. Zake is telling you, nkyali parliamentary commissioner, because naddukira mu court. Parliament yajjamu obwesige, nenzukira mu court okwekubira enduulu. That case is not yet decided. Ebibyo bulijja bimazambiro ayagala kifuba mu court mu parliament kulwana nawe nalwane. Bamukoze kyenyini kyakola. What you sow is what you reap. Yaluza buli kiseera kulwana kubagana kola bo. Let him make noise and get his car. Why does he go to court? Court is for civilized people. Tukomye wano, tujja n'ebira tova. Game Popular n'emikutu mugangamuka ku Baba TV.